for delegate ehune mobo ese dum katua eye dwemtani pani ema endi samanyoko ni dia tudwa se Ghana for epa banya obedi nukre sanso ana majority chief whip wanonso edin sembi atudwa na watwi mu na dia bensam Kasiebo mu chenwaso kani twetwefo abede kirema NPP amanyoko no eka no na hotwi mu se emprempren ewasa abanu tuminya kukuduro na odi ni kura kire Ghana fo sanso ana ECG fo ani bre papa wamani so se kumo na watwi mu na ne omupani den sampe wan samporo bi atudwa na watwi mu achimo boabo esi chidom hene na msuma chidom hene ne nsemo de tudwa mu baako emodu pa Ghana de shemamba nsafufuro mu anso wo bete sa aya Green Ghana project ne hu sika twitwiri di ewo mu ono sa akofo edika wei ene afufuro bi na nyime yesi adwa de baba sum sa nyime no nsia akan kase adeshimama eye over the week ene yesa be boache adiamo de achi ewo Facebook live search ahenkan 93.3 FM ma adwencha no mani su ti sa agreka be ana ensu ti se snow eto yenso ya betu ya bo pa na ya kenkan baako ya be yi ni ti ayi ni nsa ayi ni nan kama ti se opemfo akoto correction ewo presbyter so dem e dia ma ofefefe asida wampam asida soku dede wakonakono ti se obabu na wasi achim dan dwa ahye ni ade chance dan atwan wa hye echize egu na ntwe ho nyame adum fidie besim ejurijurum wama hoden enenam de dan aboafo adi aka first AHENKAN FM Briefland Hotel ene achimanso Easter oh ya kan ntuma bom ya chan krafo ya kokon ebe ye de brutal enafi Jubilee Hospital so ana enumre kwa emu twetwe Kasiebo no etwa no ho krim egigim awa abafonten tankasi no so search ye wo Facebook ni YouTube AHENKAN933FM FM ni ya capital letters atwa kese wudru ho no afo wadwenkyere gu ye bekenkan ede ama agenche kro no SMS 0594 841044 0594 AHENKAN for over the week Kasiebo mo ye me Afia ampofowa mene kwaku anin kusi bodum afa Ghana de shemamba nsem no ye dwetem se na watwi mu His Excellency na nado tankwa Akufo-Addo de ote Ghana bendwa so wode ensema hudro bi atudwa ya wedia na yafutu samwa no de ma electoral commission for ni nyina ne so pa nipa maako miensa bi se wo monkwankwohwe na wo monkoka electoral commission for ho na adwuma no wo monhwe enya ni ye enya ne kama entia ne empanifu adidi so ne wo pa wo mo Dr. Peter Apiahene eye Salima Ahmed Tijani enafe akuafori buwate enipa miensen ene ye pa wo mo so wo monkwahwe na wo mo so kwaka electoral commission ho se ne be ya Ghana bato ne ho nsenkaye no ebe fantoma papa afra na agina brane na His Excellency na nado dankwa Akufo-Addo eso a wo mwie ye ene otu wo mofo se empem bebre no ya kwoto aba mo se ya wiem mo se ya na nkwafo awura fi se abato na agina wo mo amde kwakromoti no kwoto aba ne so enu nti wo ka kire wo mo se embre ya wo mo bai wo mo nhwe na adwuma esafata no wo mo mbra embeye His Excellency na nado dankwa Akufo-Addo to ne nsam so biemu ha na wo kire m se Ghana democracy kabi mami kabi amambo ne nyina de yagye atum abo yeti koli ya nyina ya bomu yu se nkrane a wo mu kokotu awi obi tino ose ema enam sa nipa miensen so na asundua ekuramu no enkonkwobo enu nto mu bai adwene eni nyansa bia so no koka electoral commission ho na abato nsem ekoso totin pro no wo mu so nhwe na bibia enda fine. It is no secret that I have spent most of my adult life fighting for the establishment of democracy and human rights in this country. And I've always fought for and advocated for a credible electoral process in Ghana. In emphasizing the importance and credibility of elections, it must be pointed out that the count, the collation, the declaration of results
cannot and should not be more important than the sacred God-given right of a citizen casting his or her ballot. I have said it before and I will repeat it. Elections are about those who cast the vote, not those who count, not those who supervise, not those who transmit, and not those who declare. The heart of the democratic process is giving effect to the choices made by those who cast the vote. The three persons I have sworn in a few moments ago as members of the Electoral Commission are persons I am confident will bring integrity, professionalism, and independence and fairness of mind to the discharge of their duties. Article 46 of the Constitution demands that in the performance of its functions, the Electoral Commission will not be, quote, subject to the direction or control of any person or authority. It answers only to the Ghanaian people. Nipa wotini nkai ayadiote Ghana benja so His Excellency Nana Addo Dankwa Ekufu Addo. Wonsem kro ya ho na endi samanyoko no. Mra hye bedwani ba kuma that hye wo buem abeton peso aso. Odumnyamfo Kofi Adams ejese omampani nanado wa aka no ho wa woso no ho ona akeka no ho ba no ochensu amuni na ayire agi kikikikikiba na nado akeka no dise sabi epo asochi ebo baba de enti so omampani aka no won se chezo so wa se ba bia ma abato komisa na so ye nso ye omamu ankenye amanyosem bia na edikom ye mfa amanyosem bia nkom amanyoko na ana abato komisa no eno omamu ye nim se ono no e kwantenkro oni party A oni party B na nso mampani na nado abonkofo din se wom koya dwuma ho a enkofo kronso koya dwuma wom ye party ma nso ye NPP party ma enu no dumnyafo Kofi Adams se anamo mampani efrase atunu dati bi edentwahwo ebebo man konkon Ghana titu ani abato mu esanse ekua wom hwa abato so a wom ni party bi afa no omampani efrase so a wom ye party ma egum dia na esa dati bi party onu so ni abamu ana party ni nipa nim no onu so ba ode bi bekom ana so betwena tanwe se yi wom frim esanse mramu ne nkani kwanse yesa na nso omampani ebum na so enu no dumnyafo Kofi Adams say sana mo mampani etunu ehu papa na osai sabi ekwa udo wo mamu a wo mudwumade na yesa ye kwantren ti sabato komisa no osia na mo nanado etunu ehu na se Ghana ya ntintimoro ti se die etwa tacha dachi bi nanado e de asembeba. We must all be concerned. As journalists, you must be concerned. As religious leaders, we must be concerned. Civil society must be concerned that there are some institutions that we call them independent bodies. And right from the commencement of this very fourth republic, all presidents we have had have worked so hard to keep such institutions as much as possible away from partisanship. But this current president have decided to desecrate all these independent institutions, including the Electoral Commission, and have arranged to pack it with known activists of New Patriotic Party. Dr. Bosman was one of them, who suggests that the NDC was an existential threat to democracy. This is the first time we have heard a commissioner, for that matter, a deputy chair of Electoral Commission, make such a comment. This was so because of his partisan consideration. Lessons have not been learned from that. We are now still packing it more with more TESCOM members or patrons. This is not right. This is not appropriate. I'm not saying that maybe individually they may not have the requisite qualification, but their partisan association should bar them from occupying such sensitive position as commissioner. Eni amuti yeyi eye mrashebejani madishia ewo buem abeto ampeso aso onimnyamfo Kofi Adams na nusi yape ena ne mrashebejani ba konso a onu sie NDC ni ewo Madina abeto ampeso aso nkramumpuni mantemu onimnyamfo Francis Xavier Kojososu onu nso kasa na oche se abeto komisan na so ya omampani afrase so edom konoma a wom ye kukrudu mano ose dachi bi e de asembeba na no so to aso se onu so ni tipa ba kopa wa abato komisan ene se abato komisan pese constitutional instrument CI no won so beso de nyoma bi shem na chinchina won de to aba fimpini na dunu na no onu so ono no ne abato komisan enya adwenchina na saa na mo na abato komisan efrase etunu se ochire bi won kwadi tuma anhwe de ntiwahwo kase pa ebebo mamu ne ebeka se yehu yanka nso de na kati yehu ene ye ne konfa no chitwa no skate sinase so di to you so yira you se achino se ye ne de mehu yanka ene ye ne nti ono de
on pese abeka se mihu yanka de abeto komisa ye no enye enu ntonhwe no ntu no hofo. The EC is determined to throw Ghana into chaos. You see, the Electoral Commission is determined to destroy the democracy we are enjoying as a people. And you see, Ghanaians are fond of being quiet until things get out of hand. I will beg Ghanaians. You see, the democracy we are enjoying is for all of us. Today, if there is war in Ghana, everybody will be part. If Ghana's democracy is destroyed, all of us will bear the consequences of the destruction of the democracy. Now, the essence of an electoral commissioner is for you to be an independent umpire. Look, it doesn't make sense to say that you want to do a continuous registration and your continuous registration is going to be based only on Ghana card, whilst the current register that you have is a register made of people that had both Ghana card and other means of identification. Now, what the EC is doing even violates Article 17 of the Constitution on non-discrimination, because what we are saying is that for those who are already on the electoral roll, for them they could have registered by guarantee and so on and so forth. However, those new people who are now going to register by continuous registration, no one can guarantee for them. It doesn't make sense. And near Muti ye ayo for Francis Xavier Kojososu oyamna shebi Johnny Madeshia ewo Madina abeto ampeso so ewo nkramumpuni mantemu Ghana mampeni dada John Ramani Mahama so na watchi mu di tuja ya na watchrem sa so ya wonom ene hwe humesuan sam so mo number baku seti true ene so afo no onibonyamfo doctor ya wo say du twumo so wo mo number kura na de antia wo ka sa nyina ne so wo say doctor ya wo say du twum na watchi mu na watchi atwa mu di tuja ya na watchrem sai suku ahudro bi e wo mantiaseman Ghana mu a wo mom homodinti wo be kuro su atumu twura bam enkredo makudu wodi batum na wosesa asam no nya ate ya pe ya ne akomsi ne so papa ana odwure ya hunu se suku bi mo ne homodeni ya batum dia se ne nya papa o adenti ana soafo no no ana hwe humasuan sam so no wankeka ne omansia ni se ne be ya se suku no momoden bo wofam no afe wo momo makade akyerɛkyerɛfo papa asukufo ne ntreni omie se ne be ya mo so won betimi adru pepenso bi abeka so ahyase na nya kura nso se de ye enti wosese wo kandifuo bi saa e wo kroma no oda so ye bia no na wono wo hunu nkofo momo ahomaden so wo nya de o ma boy ye de o ma hwie nye ye enti ye betu suku nim ni achemu nkwala na gu suku e papa so de a na chese nkofo na bon pa woto ne nsam so no wo kire mu se ono na bre so ni e wo suku bi saa ho uye danya anya nipa nyina na epe ensatea we kura pa nya pe ebi didi bi akira hemfu nchiye enu nti no omoma breso se omuhwe suku ahodro no mutosi e wadesua mu odo omoma makande tactical accoutrement ehwe ya se suku no so omawia yan kakra no makoma ni wadesua mu enti se soafo no na hwe humasuan nsam so ababonte abeka ni prenye bremfa so okotu suku bi mu esanse womomodembo enso ani dia eni o se apomuden aso ye womo adwuma pa eni sports fo so ye womo de energy fo ye womo de na ye kan na fa pemo no foundation ye humasuan se nipa no wansua de ye obedan akwa energy wakwa ye adwuma obedan akwa hase apomuden obedan akwa ha ye bede nya teachani ye bede nya ensamtweroni enti no se suku no etonsuom de a na ne nya enti oni wo ka ache doctor ya wo sei edutwum se won kwambra biem na sa hadwe ne de eye evil thinking. I'm saying now what you mu and you say education minister or see schools are more homework or be close to down and I say aban dey ni school and money more homework there I was say we busa who say ada no mo homework e bia teacher for na ni o e bia omuni books ana enyoma e betimi ama omo additional konanim enti o say wo hwe sa de no na wo boa omo na wo page school no and so there as school money homework enti you close school no na kwada no mo de omo akoka school for ho anya se bia nim mentiment ase na education minister ultimate trade schools no ultimate moa emma omo adesua no nko nanim any on free ho no obi meye and this abreast so low performing schools ni aboa epeja omo yema kwada no books yema omo teaching and learning materials send be ya ebetimi epeja na omo so omo timi asu ade yi manfoni say ai nipa wutini kai aya Ghana man pedi da John
Dramani Mahama says any abre papa pass or pass or 2 franca the man and it's a man you can also Benjamin Subium. Na asante mantamun to abawa quiet na sansem when nada prugu from one so why sounds to teach ya man say Maria education dia. Mamin tisi economy so Ghana our economy say economy no aya time cry was say Kasiebo na just repair toba ha atop from Emma says ye so ya say enchine airane da yamfanya hwi bia dugu from na abronsam itiatia so abronsam enti say economy no enche mu datu enti say ubehunu obi no otiam ena misiku fisi kra mintimi ntua ena mato me huni omanyina ena mabobesi aboabo mi dwadie nkoso atare akura mesha kra je mi kofri say ya fra mi Felicia me bra me tempenti kwa chese Ghana fo esu twatwa adwo ni nyina so yaso koka ya se abani so Russia Ukraine John Dramani Mahama so one dia what Russia Ukraine na ye na bufu pa Oshe Africa ha emaya omo akase omuntumi ntua omoka yene Cote d'Ivoire ni Togo mu nyina na wo ho enso omo de omo sika sem say nti wo kacha me say COVID-19 ti ena abanesa obi anti ase wo say abrofu bi kontokwa Russia Ukraine enti na amane basa enti ase bi anim enti pepenso ayedri ehia nipa waye bida nipa yehu nensano ejuma nipa obetimi apeja Ghana asansi na nanso ezu enye emra yebeso obia hwebiom yentie se obia beba beka se yenso ne hwebiom enti de bia me se yehia experience enye experiment ezu Yay! Kukrudu, Omatosium. Chia, was here experience and experiment. You get it? If you don't get it, forget about it. Nipa wutin kai Ghana man penny that John. Dramani Mahama says dia to me unsu come edenopa. Na kane twetwefo abedi chema NPP amanyoko former deputy general secretary osanso emranim ni na no bribu ahe akrade atudwa se ampa akra kasa na de okani na se de John Dramani Mahama eken sebi ono ni onye ndisi ni oye NPP ni people a ukoni dem na NPP cent adiwo se kan entina zo no oyotope pa ewo NPP nanso se de adri de asa ayi bukom banku ni aite powers ntokwa no ayi aite powers hwe bukom banku pa tri ho hwe se de mfifire te ho hwe se de nanu ayi bibi baabi atuntum baabi akokọ no ese de nani nton ene ne mama so ntini no ayi krim na o se akwamidi ago bebremi o si kai de adri de erade ati se obemu oto sanyo no ema ayi bukom banku fefefe ora obribwan se deadru de was so kan kura kire ne aban ono ankasa aban NPP aban ono ankasa manyoko NPP na wo mu ye de se efata na no obribwan se eye ne kura se NPP aban ba ye wo ye bi na so se dodo na wo ho a wo se wo mo ye o to ne nsem so na o kire se ewom se COVID-19 ni Russia Ukraine abe ha adwen na so aban ede no wato so dodo bibia Russia Ukraine obi situ a Russia Ukraine obi akukọ wu a Russia Ukraine fango so tiwa for Russia Ukraine bibia Russia Ukraine o se ye ewom se be hadwen nanso ahadwen sa enu nti aban susu enye sa de bibia na o de hye Russia Ukraine ene COVID-19 emranim ni obribwan sa to ne nsem so e kan biem se ebiem NPP amanyokoyi wo munya akukuduo na wo mun kan kranche Ghana fo se said the economy ne siko said the sikasam ne siko said the omai den no emranim no obribwan se no kura bi wo no mo pa na so sa no kura no aban no pese obeka nti o ka cha aban plane nye plane fa se ono ni party ope party ni ye said bia su ni obinam na bibi nye ono ho na wanka na so wa abro papa enu nti on beso bi beka se o ya abro na hu ni wanka nti o ka cha aban plane se wo mo hwe Ghana fo ani mu nka no kura nche wo mo e wo man a emu aya din prempren
oto so eka biem say national former NPP communication director ya Boaben Asamoah eni nkofo odobi oso wom sore a wom di Dr. Baumia ho asem atomonum ti say edua di twese ena de bia ne kukridi edi yi yomu dodom impurities na ena ose ye saa dede ni kokonsa na wom difa Dr. Baumia no wom ntwa so na wom nhwem anya dwuma e magana fo Russia, Ukraine. But this year, you can say, yes, 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 so, Yanashi, call Shinani Godru Kumasi, Godru, Ebia, and Samanka. Tomatoes were Bertonina, or Motonina, Bokina, Jane, Bokina, Mako, Bokina, many plants for food and Johnson. Here, no enemy, I say, Yamani Drew, Yetiman Yaman and Rusa. We need to accept those facts. These are issues you cannot run away from. But these are issues we must admit as human beings. So I agree, sir. In terms of modern idea, any application and another committee to but that's not withstanding. We must admit, Kayam, some more. You can make nothing for Konongukrum. You can make nothing for a Yinam Krum. You know, to be back what a child major. 60 days in Mountain, Yababna was one Akuman to two. Back down when it. On Casa, non Canamon, the Casa. Let's be diplomatic and civil. No, come on, Yatra ho. Yasin to smokoni na akrafo obi manso. Omangana. Eni amuti ye ayakane twetwefo abede kire. Former Deputy General Secretary, New Patriotic Party. Shi rado. NPP amunyoku osunu kokrokro amunyoku. Oti on ma kikim. Emranim ni nana obribu ahin. Jankwa ya nimu over the week Kasiebo no betimi de wadwen chiraba 0594 841044 0894841044 ne SMS Facebook ni YouTube so yedem kane swafo na wono ena hwa record ne enuane samso Dr. Owusu afiri yakoto enanu wada Nyankopon yi kire ne so be president ebeye yenti odi dibre to ho ena kuku wade dibria no to wa naja oya campaign ani afekire no pa Dr. Owusu afiri yakoto di atu dwa wase owani swade hunu bi nani so betimi aboa magana ensachiraye aba watu wane nsem so no wase ene ye kasei eswafo wo hwe sikasam so ne nam China mamu bachire ko ba taw bo akukọ mpesa nani afekire no ho obroni kokọ maachie ya afekire gongon and one nam China mu se prada o man de China mam de se waje abonebo adan ya International Monetary Fund ya kwa wanti ajira kabi a de wo mo ne ho sanka ye bebre prekesen se fifiri sanwa enu nti wasise se bra ya bra nyina kano fo wi atanso tesu nyina aya adwene ampanifu anfa tototo nsane ani anfa adwene amba adwene mu anya nuoma structure no eye week esanse se wusi dan na sa hyasia no oya kokwasa mfa cement papa nwuramu na so omidu soro ho midu lentil na afi mi de iron rods ni 30 bar cement mi de awuramu boa esansa asia no anjina yenti no esoro ho no mo pa ya de ben ade se edan ne bedwuraguo enti wose Ghana empanifu ankasa no mo di anim no nya ade se obi ade mpa entutu ya papa bia egu fom enu nti ena Ghana ya wiase amuakuni adu no Dr. Owusu afiri yakoto ekire ni nsem wo no se so ha nani nka Ghana ya nyamfie beye 66 years ni yakwa International Monetary Fund IMF wono mo emprema akoma kudunso 17 times no wase ayasefem sam ye pa se o manti aseman Ghana ye wokoko wotimba o backside obibia bi ya bo akukọ mpekọ broni nche ko pesika dia ni yakoya na yase ye bai na nado dan kwa kufu ado ne mpanifo wamu ansha dan to nyoma ye enunti ana Ghana sikasam enkoye wase Ghana ye wasika ya nkasa betimi ede ahye nyoma am yesuku samagina brane ya yi akwan ema emfidi dwuma ya bia bi ni yakoso tote nanso adwene ni ho adwene na ni ho ni ntio ana ma Ghana ya brenti wo ba adwuma de oba ne kama Machi kwa ke hwehwe the board of IMF be approve ama enema akoyama bosia ye kole abano
say you 23rd aka 1 week the Minister of Finance and on am here no nim dia meet me dia ba omeyama omey so ya ho atoyin here say you call IMF every now and then 66 years of this country they call IMF bako 17 times ni nyina no ade bako na kire ye development review finance by debt. So long as we continue to rely on debt to finance our development, we will go to the IMF umpteen times. And so your capacity to generate our own foreign exchange and fiscal revenue to fund industrialization, to fund health, to fund education, infrastructure, all the things that we can do. Nipa wutini nkai aye kane swafo na wohwenuane ani kuayonsam so doctor Owusu Afriye Akoto. Dwemtoni panima National Democratic Congress NDC amanyoko aka Eyezu Eyeza Oyamiza Owura Johnson Esiedun Katia openyini ede atudwo sei empempe fiti afia apem angradu okrumienu 1992 constitution Ghana amemu gugro na we de hwo na we tamsi wo na we wieska na we podwa na we di twine se ya nu gugro finhia diosiansian sister celsius ye da su krem ye krekremuko na sie fanko he Owura Johnson Esiedun Katia se said your man empenfo bi krem ene said your man for bi de to season na said de bi twi asutonto no o si de adru no Ghana for pa ban a obeka no kre ache adehye a wo mo ma ban no tumi ma no koyo mampani so ndi wo so na ontoto niama ema wo mo Owura Johnson Esiedun Katia se emprempren aban no kre de no kre one ne bonsan ho a wo ma twam da enu ti de Ghana for pe ene say emprempren wo mo pa ban a oba no kre wesen no akan god sesa bi nchiri a ya chiesi on mama de acheso se wese ubom no apantan adegraw constantly shifts blame to others and conveniently avoid difficult topics. My brothers and sisters, whereas the president asserts, maybe because of the severity of the present difficulties or maybe because it suits their preconceived agenda, some people are unwilling to accept that we are on a good trajectory until the arrival of COVID-19. Nothing could be further from the truth. Ghanaians want relief from the socio-economic pain and hardship visited on them by the MPP administration and not flimsy excuses. Ghanaians want a government that will be truthful, even in difficult times, and listen to them in humility. Incontrovertible facts show that Ghana's economy showed signs of serious challenges even before COVID-19 struck, a point that was made by the country director of the World Bank, Mr. Pierre Laporte. Eni amuti yei aya national chairman, Dwemtoni Pani, Emma Opposition Party National Democratic Congress, NDC Amanyuku, Owura Johnson Esiedun Katia. What is up, Mahama? What trouble, Papa? Ya washa. Ahumesian Samso ni wotwabo ne pa na tie swafo wo hye ahumesian Samso doctor ya wo say aduchum wo say ade no unimu bia esno sane ya wo kana wo behye mu ona ba hu say ye gai sa ehhye ekwan ne to si yi na account create contract wo so adwuma we akwai yade sade akwai nsa no ofe na se account okua no kitikiti mpu na anka ne yempu na anka ne gitwa bia utu wo so hoboy Ola mpedam o mempedam abaifu asefo na wutwa da pa woto ayampia na je sade ne hyehye se wo wani a uhunu se ne etiti enu di wo se wo mo ke kansem nyina fa humasuansem wo no omunim di omo ka na se ebu nkonta akire eyempanifo ya wo muni abamu mahama ne na pamfo mahama ene ne nkofo a komba bom sam shia kure e dia ma his excellency na nado danko akufu ado doctor ya wo se duchum cheche ni nsem no se free SHS ntoaso suku asese ya fa no kwa ye nkwadade ehia ne to boss ade beko no 2017 abesi ne abanu asesi katuturi die wa ho nyankutabuo ne budi odi 2017 akosi 2021 and wo gba made chem se 2017 kwesi 2021 no
7 billion Ghana CDC ana akwa wura free SHS mu cheso pepe ho ha e wosan cheche ni nsem no say 2017 besi 2021 no se ya kan yo marketing kitu bi akeka ho eni demfiafia ho sika mfiafia ho ekwo hye free SHS mu a woti a wanhwa wodi wuti bepem dan chese sika no eso papa na ne nkuntabu no Ghana for monche maso na muntie. For the period under review, that is 2017 to 2021, the Ministry of Finance approved allocation for the implementation of the Free Senior High School program amounted to 7,623,783,450 cedis. During the period under review, the Ministry of Finance released a total amount of 5,182,205,131 Ghana cedis and 91 pesos to the Ministry of Education for the execution of the Free Senior High School program. The total expenditure for the period amounted to 5,119,794,501 Ghana cedis and 20 pesos. Enti sikani ya bubani sanu o figures ne kakra na just free SHS discapa nipa wuti ni kan ya soafo a wo hwe ahumasuan samso doctor yawo osei adutwum mrashe bedwani ma de hye wo atwem dan beton peso aso eyodimnyafo Alexander Akwasiakwa okọ atwem dan zongwa wo mo fan Alhaji Sanda on ese no o twa no short odimnyafo Alexander Akwasiakwa ede adesade mo dupa de mo dupa MP oso ade nese adesade nya adesade ketwa emu odu papa ose we nkoma achima boabo ahemfo achim dan ahemfo ani ni mpatam ni na se nkrobia woni mansi ni mu a watimi wakame mini we kam ni we nka azie wo hene azie ni hene no bi tifie no obogumbe ora no onyo he ono se me yo he ozo me yo he anka me to agwash na se wo muto na we ato no onimnyafo Alexander Akwasiakwa sabi efia watimi wakame wom no emu nyo na koban sanso a enkabom eni mpuntu eho kwa atwe pa onimnyafo Alexander Akwasiakwa anya hwe kura no kro bia mansun dem no anya hwe kura no ebe ha okandini owo no ebe ha ne kakra titu nim na hwebdani ana banka tipani ebe ha ne kakra esanse bibia ni na so be okro no mu a ayemfu mpenifo so no besi na sa ayemfu mpenifo amui wo mu ntem nwo a oba wampo na obecha no ni na di nkomo no abo na mane enu nti onunafo Alexander edad sede mo dupa amane se ayemfo no mo no na nani suade hu na ekuta ne botwo ema achim da beto ampeso aso a nyame adom wo frase boboba no ontimi mubo ni na nwie na obia nsanka ne de onunafo Alexander Akwasiakwa edi nsem woni na tudwa wa abra na no dwada achim aboabo wo musi oyemfofo kra ono ye chidom hene na owusu asie du ansa ye otoso mienu eno panyini di nsem woni na atudwa no na adehye woche bi omanfo bi woche bi ne mpeso aso womti bowura na nado atena ye na ho na dimachi oche hinu di achi mumra na odan na bia mo kwa na nado atena ya mbowura na ho na dimachi no bia yedin monsa mo chingo ne apamomo ya
Enjozi we ni na ha dwen papa asmo kanso no kora pa eno ntonim nyafo Alexander Kwasiakwa na de sede ode to anfunanim na wotwe yanim eno no Jankwa yanim awa Kasiebo no emwena Electricity Company of Ghana ECG fonso na watwe mo wamani soja papa wamusin kwafo de ka na ehwo na obehu asoaye kase bia wo krom hanom mo ka mo de no ebetimi atoni pa ba enum osi enipa yanton o na sika se nipa bo den sika no susu na ya kan nya sika keto nya sika ato sika ho ha na obekọ no na wamo de ka yesi yentua apetampe ensu oto awiabo light ne abeso ensu yentua enya wo ko Parliament House wa wamo de ka just ministry sakesia wo krom ha nyina de ka entie no mani bre papa na watwi mu wamo dwudwi sika ni bi dwudwi bi atwe nkofo fa abo mu gigi sika ni bia na aya ehun sensem wo no na aya managing director de ma ECG Owura Samuel Dubik Mahama editu dwaya no wo chem se wo mugusu ayo mugusu nanso ade ba ko a ha ECG fo pa aya krono ahudro ekoso ewo mfiafia ahudro mu ubehu alaji jina ho ya ba bedum ne kan ya won ka hwe wasomale minti no malaji fo bro mutwi ne wakeka gumwa ECG ni ko ya pe alaji no akwa mumba beka nso mu mame no maka so enti illegal connections ahudro ya ekukọ so ewo krom ha sei ene wo konkran de ene obezi bi a wura watum se nkofu illegal connection de age abosu ko bafo samso ena wura mpotamu bia enkofu ani ji krono ho pa sika nwia bombewia enso mo kwatra so adam ne aka so wana obakro no wa oboso bi ade ne nsa gufam me fa tuo nkwadwuna obi so da me nwi obi 10 pesos da naso ni refi se wa ye illegal connection enti wa say illegal connection ya akokọ akoso ewo Ghana say no obi anhwe na wonjai na Samuel Dubik Mahama yo no ya managing director de ma ECG church ni nsem no say we ye illegal connection ukika wa yes bom na wa wia enyamahoden no a enie wamo behunu so ye kromfo pa tachu amwa sinse wodi tu akwagina obi so akwagina sika enti abanso mu a alala so mu a ha obedam fie mako aduonunum o kwa akwadam akwa adwumazenti say illegal connection wo ye bia hwe ne jai. In Ivory Coast, illegal connections is a criminal offense. It's not an offense. They call it a bypass. In Ghana, no. So now we are making it a crime. Because I'm charging you with stealing. For whatever is a crime, the requisite punishment should be attached. But the prescribed plan for the punishment for the power bypass is a slap on the wrist. So some penalties. But now, with the Chief Justice helping us with the utility court, which will be sitting on Saturdays, we are piling up the dockets now. This exercise, so what we just decided to do was to forgive and start afresh. Because you don't want stories, this happened, that happened. So we forgive you. This exercise will build the docket to go for. Why should we use bypass? When you bypass this, where did the thing go? When you bypass something, you should have been collecting it somewhere to return. Also, but the person has stolen. You have consumed no intentions of paying back. You stole it. The prosecutor at ECG, do you know that? Since time immemorial. ECG has a prosecutor to resource the person to bite. So that's where we've gotten to as a company, because we've realized that everybody has decided to take us for a run. The utility court, Ghana Water also has access to that utility court. So it's for the utility